Now the news in details. The Karbi Students Association, KSA Diphu Regional Committee had on Tuesday evening organized Peace and Awareness Torchlight Rally in Diphu. It was led by President Thang Sing Timung, General Secretary Budho Terang, and all core members of the Central Committee, its branches. The Karbi Students Association kept immediate implementation of the Article 244A to the Constitution of India, which is the long-standing demand of the people of the Hills District of Assam, as their top demand. They said that the government of Assam and the central government must take early steps for the creation of an autonomous state to give way to permanent peace in Karbi Anglong. In order to safeguard the rights of the indigenous tribes of Karbi Anglong, the Karbi Students Association had demanded that the names of all non-tribal voters should be deleted from the Karbi Anglong Autonomous Council voter list. No trading license should be given to non-tribal businessmen in order to give opportunity to the indigenous traders. They have also vehemently demanded cancellation of all land pattas in the name of non-tribal communities, and no further patta should be issued to them. प्रथमबार बीजेपीए की करिले आमी অসমীয়া ভাষী মানুহকো টিকট দিছো চাহ বাগানৰ আদিবাসীকো আমি টিকট দিছো বড়ো জনগোষ্ঠীকো আমি টিকট দিছো আমি হিন্দী ভাষীকো টিকট দিছো আমি ডিমাছাকো টিকট দিছো আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্বি আলঙত বঙালী ভাষীৰ পৰাও টিকট দিয়া হৈছে কাৰ্বি আলঙত বিশেষকৈ বোকাজানত আমাৰ ডক্টৰ নুমল মমিনে মোক সদায় কয় যে ইয়াত জাদৰাই গেন্টৰ মাটি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহে কোনো মাটি পোৱা নাই এতিয়া জাদৰাইটো ভগৱানৰ ওচৰত গুচি গল গতিকে তেওঁৰ নামত আৰু মানুহে কষ্ট নাপাব তেওঁৰ নামটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোকে মাটিৰ অধিকাৰ আমি দিব লাগিব যাতে তেখেতেও পুণ্য আত্মা পাব পাৰে আৰু আমাৰ ইয়াতো মানুহে মাটিৰ অধিকাৰ পাব পাৰে হয়নে নহয় আৰে জাদৰাই নাই তুলিৰাম সবক মাটি দিব লাগিব এটি হৈছে মেইন কথা ঠিক আছে সকলো মানুহ খুশিত থাকিব লাগিব হয়নে নহয় Raising their voice against the increasing rate of unemployment, the Karbi Student Association said that many deserving youths are deprived of jobs because of the cash for job trend in the district. They had urged upon the Karbi Anglong Autonomous Council to take action on the job scams, and the deprivation of deserving candidates should not continue in the future. Article 244 Kecaya rolong tok ang tame mon punong bela ke pacen ji pore election long asal player himant biso sarma keringe non tribal banta long le tribal banta regulation karbilo chale sobe se dolote More than 500 youths had participated in the Torchlight Rally, which initiated from the Karbi Student Association office at Rongteang, covered the entire Diphu main town area. It may be mentioned that raising the same demand, Karbi Student Association had recently conducted a bike rally from Diphu to Hawarkehat. Longsadaring T's report, Karbi Anglong Live.